NTV. Ahlan wa sahlan mtazamaji, shukran sana kwa kuchagua runinga ya NTV. Mtazamaji, unatazama NTV sasa. Naitwa Nuru Abdulaziz. Shukran sana kwa kuchagua kuwa nasi. Mtazamaji, ni tarehe 21 mwezi wa Julai mwaka 2020 na ni siku ambayo mtazamaji tunazungumzia haswa swala la utalii humu nchini. Lakini kabla ya kuingilia tu swala hilo mtazamaji, kwanza kabisa tunaelekea moja kwa moja tukiangazia tu hapo awali Seneta Johnson Sakaja alikuwa mahakamani. Kumbuka kwamba alikuwa anaangazia mashtaka kuhusiana na ambapo alikaidi amri ya curfew au sheria za curfew, na hivyo alikuwa mahakamani leo mtazamaji, na kufikia sasa mtazamaji ametozwa faini ya 15,000 au kifungo cha miezi 3 gerezani. Naam, ni picha tu za awali hapo kotini mtazamaji, ambapo Seneta Johnson Sakaja alifikishwa tu ili kusikiza kesi hiyo dhidi yake. Na mtazamaji, ni mambo tu ambayo yanaendelea humu nchini, mengi yanayoendelea mtazamaji, tutakujuza tu hii leo mtazamaji. Lakini kama nilivyokueleza, tunaangazia mada kuu hii leo ni kuhusiana na utalii humu nchini. Nina mgeni hapa katika studio, na nina mgeni pia katika kupitia njia ya Zoom, Waziri Najib Balala ambaye ni waziri wa utalii, atakuwa anajumuika nasi katika mjadala huu. Pia katika studio nina Mwenda Mabura ambaye ni rubani na mwakilishi wa muungano wa marubani, na katika kaunti ya Mombasa mwenzangu Kevin Mutai ataendesha mjadala huo katika kaunti hiyo. Kumbuka pia ana wageni wake ambao ataweza kuwajulisha baadaye mtazamaji. Hii leo tumekuuliza swali: je, serikali inafaa kuweka mikakati gani kuvutia watalii wa ndani ya nchi? Je, serikali inafaa kuweka mikakati gani kuvutia watalii wa ndani ya nchi? Mtazamaji, wasiliana nasi at NTV sasa, at NTV Kenya, at Nuru_Abdulaziz, na tutaangazia tu baadhi ya maoni yenu mtazamaji. Lakini bila ya kusahau, kumbuka kwamba visa vya corona vinaendelea kuongezeka humu nchini, na tukiangazia tu taswira ilivyo humu ulimwenguni, tunaona kwamba kufikia sasa ni zaidi ya visa milioni 14, na kwa waliopona kwa sasa ni zaidi ya milioni 8.2 ulimwenguni. Vifo sasa vimefika zaidi ya 1,600 mtazamaji. Hapa nchini Kenya kufikia jana tumedhibitisha kwamba kuna visa zaidi ya 13,000 na waliopona ni zaidi ya 5,000. Waliofariki mtazamaji kufikia jana ni watu 238 mtazamaji. Sasa tunaelekea moja kwa moja, kumbuka kwamba tunazungumzia swala la utalii humu nchini, na moja kwa moja tunaelekea kwa Waziri Najib Balala. Karibu sana Najib Balala, na mtuzungumzie tu swala hili la utalii humu nchini. Tumeuliza, je, serikali inafaa kuweka mikakati gani katika kuwavutia watalii wa ndani ya nchi? Na moja kwa moja tu swali letu la kwanza Najib ni kwamba hali ya sekta ya utalii kwa sasa imekuwaje tangu kaunti zilipofunguliwa? Asante sana. Nataka kushukuru sana kwa mwaliko huu wa leo, na pia nataka kusema kuwa kwenye hii janga hili la ugonjwa la corona ama COVID-19 imeathiri hali pakubwa pa utalii. Mahali pa utalii pote nchini na duniani pia yamefungwa. Sasa taratibu yanaanza kufunguliwa. Wiki 2 iliyopita Mheshimiwa Rais Uhuru Kenyatta amekubali kwa mipaka ama kufunguliwa kwa mipaka ya kaunti ya Nairobi na ya Mombasa, ambao ni kaunti za muhimu sana kwa watu kutembeleana. Kwa hivyo tangu hapo ikufunguliwa, tumeona pia watu ambaye wameketi kwenye kaunti hizi ama watu ambao wamejifungia majumbani kwa miezi 3-4 wamechoka na wametaka kutoka nje kutembea. Hivi karibuni wiki hizi 2 zilizopita
watu wengi wameanza kutoka nje. Tumezungumza na Kenya Airways. Kenya Airways wanasema asilimia takriban 50 mpaka 60 wageni wameanza kupanda ndege na kusafiri maeneo yote, Kisumu, Eldoret, hata Mombasa na kwingineko. La muhimu ni kuwa sisi tayari tumefanya mikakati hapo awali ya kuangalia kuwa wageni wa ndani wameweza kutembea, na la muhimu kuwa wageni wa ndani ambao ni wa Kenya wanahofia hususan gharama ya kwenda kutembelea kwenye haya mikahawa ama mahoteli ya kitalii. Kwa hivyo tumewaomba watu wetu, wanadau wa utalii, waangalie kwa namna gani watapunguza bei kwa Wakenya. Sisi kwa miajili ya kutaka watalii watembee zaidi, hasa hususan kwenye mbuga za wanyama za Kenya Wildlife Service, tumepunguza asilimia 50 ile ambao park entry fees kuingilia. Kwa hivyo tunataka kushijisha watu wazidi kuingia kwenye mbuga za wanyama, kutembea, kuona nchi yao na kujigamba na kujivunia kusema wameona nchi yao na wanaweza kusaidia. Na kila Mkenya anayetembea ama anakwenda kujivinjari anasaidia uchumi ya Mkenya mwenzake. Kwa hivyo tunawaomba Wakenya wajiunge kusaidia kufungua uchumi wetu sisi kabla ya watalii wa kigeni kuingia mjini mwetu. Namkumbuka kwamba kuna mpango au tayari Agosti tarehe 1 safari za ndege za kimataifa zitaanza. Huenda labda Wakenya tayari wanahofu kuhusiana na hali hii. Unaona kwamba itaathiri sekta ya utalii ama itachangia katika manufaa ya sekta hiyo? Ndege za kimataifa bado hajaweza kufunguliwa hapa Kenya. Hata huko kwingineko ambao kumefunguliwa, Nuru, nataka kuambia hakuna watu wanaotembea sana. Wewe angalia, leo nimezungumza na Thailand bado wamefunga anga yake ya ndege mpaka hadi ya mwezi wa 9. Nchi za Europa wanataka watu wao wasitoke nje ya Europa hadi mwisho wa mwezi wa 8. Kwa hivyo sisi tunafanya mikakati tarehe 1 mwezi wa 8 tuweze kufungua anga yetu. Itachukua taratibu, muda kidogo. Waziri wa afya mwisho wa wiki hii atatangaza rasmi kuwa labda patakuwa hakuna haja watu wafanyiwe quarantine kwa siku 14 wakiingia wageni, na sharti ni kuwa wakipanda ndege pahali ambao watokako lazima wawe wamepimwa, wana kibali ya kuwa si wagonjwa. Wakifika hapa pia utakuwa na mbinu ya kupima pia, na pia hapo ndio watasema kuwa hawataweza kuwekwa kwenye quarantine ya siku 14. Hiyo isihofishe sana, kwa sababu itachukua muda taratibu hadi mpaka hata watu waweze kutoka na ile hofu ya kuweza kufanya booking za ndege na kutoka makwao kuja hapa Kenya. Naam, tukizungumzia tu swala hilo la safari za kimataifa, kumbuka kwamba kuna masharti ambayo Wizara ya Afya imeangazia. Tukirudi tu hapa studio, Mwenda Mabura ambaye ni rubani na mwakilishi wa muungano wa marubani tu, moja kwa moja tu nakuuliza, hatua hizi zitaangaziwa kivipi? Kumbuka kwamba kuna Wakenya ambao tayari wanahofia. Awali ilisemekana kwamba wale wageni ambao wanatoka mataifa mengine wakifika hapa, mradi tu hauna dalili zile kama vile kukohoa, joto jingi mwilini, hautawekwa katika karantini. Maoni yako ya ni yapi, au mnaangazia vipi swala hili? Okay, jina langu vile umesema ni Mwenda Mabura, and utaniomba radhi niongee saa zingine na Kizungu. I'm here on courtesy of the Kenya Airline Pilots Association. Na I'm here to let the Kenyans know that the Pilots Union are together with the Kenyan government. We are together with the Ministry of Tourism, and we'll do our very best to ensure that the tourism sector imeinuka tena, to make sure that not just the tourism sector, horticulture sector, agriculture sector, business travel,
hizo vitu zote we shall ensure that we'll do our very best to support the government, the ministries which are concerned. And on the issue of coronavirus, the Ministry of Health with the doctors and together with the airline are formulating measures of travel, which we think and we are confident that it will enable travel back again. Yes. Tunaona ile mikakati wanaweka itasaidia sana. Na tuna hakika usafiri wa hali ya hewa itarudi vizuri. Na tukielekea Mombasa, Kevin Mutai, nilikueleza kwamba awali kwamba ana wageni kule ambao pia wanazungumzia swala hili. Moja kwa moja, Kevin Mutai, tueleze tu zaidi. Naam, shukran sana mwenzangu Nur Abdulaziz, na hapa kwa hakika ni county 001 na tumekita kambi hapa na mgeni wangu ambaye anatambulika kama Ishpal Oberoi, ambaye anamiliki kampuni ya usafiri ama kampuni ya magari ya kusafirisha watalii ambayo ni ya Kuldip. Na pengine tu moja kwa moja, bwana Ishpal, karibu sana kwanza kabisa kwa kuitikia mwito wetu na kuungana nasi katika NTV. Sasa hebu tueleze biashara iko vipi kwa sasa? Asante. Biashara imeanza kufunguka pande za Masai Mara, pande za Diani, pande za Kilifi. Lakini Mombasa bado hatutapata wale wageni ambayo tulitarajia. Lakini bado tuna hope labda itafunguka next week, labda the week after. Sababu Masai Mara sahii kuna Wakenya wengi sana wamesafiri huko. Lakini kama mmiliki wa magari, kwako hali iko vipi? Hali ni mbaya. Kusema ukweli, hali ni mbaya sana. Hatuna pesa sahihi ya kulipa mshahara. Na even worse, wale wanatutegemea sio wafanyakazi peke yao. Ni family zao pia, ni suppliers wetu. Yeah. Watu sababu hawatulipi sisi, pia hatuwezi lipa wenzetu mbele. So saini hali imekuwa ngumu sana. Na pia nimeweza kusoma kwenye mitandao kwamba kuna baadhi ya makampuni ambayo hivi sasa wanatazamia pengine kuuza magari yao kutokana na ugumu wa biashara kwa sasa wakati huu wa janga la COVID-19. Je, hatua hiyo wameanza kufikiria kuchukua hatua hiyo kwa sababu gani? Ukiona bei ambayo magari zinauzwa sahihi, hata last year ama the year before haungefikiri gari inaweza uzwa hivyo. Gari aina ya KBV Land Cruiser ambayo hata haijatembea kilomita 50,000 ama kilomita 80,000 na imecost ule ambayo amenunua amegharamika milioni 6, milioni 7 kutengeza hiyo gari, anaitupa kwa milioni 2. Na hiyo gari na miaka 10 bado inaweza endelea barabarani bila shida yoyote. Wameamua kuuza hizo magari sababu hawaoni future kwa industry, ama ikirecover haita recover kiwango ambayo tulikuwa nayo ama tulitarajia tutakuwa nayo. Na pengine kwako wewe mwenyewe una magari mangapi? Hayo magari yako wapi? Na ukiangalia kwa mtazamo wa biashara yako tangu kutokea kwa janga hili la COVID-19, pengine umekadiria hasara ya kiwango kipi cha pesa? Hasara ya pesa tumepata, yes. Lakini tumecontrol hasara kwa ajili gari ikisimama una cancel insurance. Haitembei, haina gharama. Gari imelipwa. Labda ukiwa na loan, hapo ndio waumia sababu banki itakupigia kila siku ama kila wiki wakisema hujalipa. So stress inakuingia na hizo masimu na hizo message yote. Bank pia wanaweza kuja wakuvamie, wachukue hiyo gari yako alafu wajaribu kuiuza kwa auction. Lakini vile umeuliza cost controlling measures ambayo tumeweka nyingi. Tumepunguza mshahara ya staff, wengine wameenda unpaid leave. But sahi hata hizo measures hazitoshi. So ndio maana makampuni wameona hizo measures zote wamechukua hazijatoshea. So ndio maana wanauza magari. Waziri Najib Balala yuko upande ule mwingine wa studio zetu na yuko kwenye show ya NTV. Sasa je, pengine
kama serikali ni mikakati ipi kama mfanyabiashara katika sekta hii ya utalii ambayo unategemea biashara hii pakubwa, ni hatua zipi ambazo zinafaa kuwekwa na serikali ili kuweza kufufua sekta na vile vile hata kuwavutia watalii sio tu wa humu nchini bali pia wa nchi za kigeni? Zile hatua wamechukua za kufungua utalii, especially ya local tourism, ya kulete locals. I think wamejaribu ile kiwango wanaweza. Sasa ni Wakenya wasafiri wenyewe. Lakini hapo shida ni spending power. Sana coast tulikuwa na rely on corporate functions and MICE tourism. Hiyo imeumia. Yeah, because corporate sahi pia they have to control their costs ndio hawasafiri. Sahi ni kufungua utalii ya foreign tourism. Sababu kila siku tunapata ma request na ma email that wanataka kuja, watalii wanataka kuja. Lakini paka ifunguliwe, and August 1st is the date that foreign tourism inafunguliwa. Wacha tuone itafunguliwa kiasi gani, wageni watakuja in what numbers. Lakini mimi nasema tena, naomba Moi International Airport ipate more direct flights, more scheduled flights, sio charter peke yake. Tukitaka Mombasa na Pwani funguke iendelee kiutalii, inatakana tuwe na open skies policy for Moi International Airport, so that we can get direct flights from Europe, from America, from Asia, direct to Mombasa. Na Nuru, pia hapa tutakuwa na manager operation katika hoteli ya Voyager ambako tuko kwa sasa, na vile pia ataweza kuungana nasi katika kipindi hichi ili kuweza kufanikisha mjadala wetu wa leo. Lakini kwa sasa sijui Waziri Balala ana lipi la kusema kutokana na kauli zake Ishpal. Nuru. Naam, shukran sana Kevin Mutai kutoka Mombasa. Kumbuka bado mjadala unaendelea, kwa hivyo tarejea tu kwake, lakini moja kwa moja kwa Waziri Najib, kama umesikia walivyokuwa wanazungumza wageni hao, wamesema kwamba ni bora zaidi tukiangazia utalii wa kimataifa. Maoni yako haswa ni yapi? Kumbuka kwamba tayari tuna maambukizi ya COVID-19. Umesema wageni si rahisi vile tunategemea wageni wengi humu nchini. Itakuwaje? Tunategemea tu wa humu ndani haswa kwa sekta hii? Kwa kweli Nuru, asante sana. Nataka kumpongeza Ishpal kwa lugha ya Kiswahili ambaye ameizungumza. Lazima Nuru, wewe mwalimu wa mwenda huyo umfundishe Kiswahili kwa sababu anazungumza Kimombo. Majaliwa. Kwa hivyo hii ni fursa ya kujua lugha yetu pia ya kinyumbani. Kwa miajili ya Ishpal aliyozungumza, ni kweli. Kwa kweli sasa uchumi wa utalii duniani unaumia. Na pia kila mmoja ana hofu ya janga hili ama magonjwa. Tuseme bara la Europe. Bara ya Europe mpaka hivi sasa hawana ndege ambao zinasafiri kwenda Amerika kwa sababu ya hofu ya kuweza kupata madhara ya magonjwa haya. Kwa hivyo Europe imechukua hatua hiyo, bado haijafungua anga yake ya hewa. Kenya sisi tutafungua tarehe 1, tunatarajia itaanza taratibu, na pia sisi tuna mikakati ya kuwa Mombasa pia ipate ndege za kimataifa. Hivi sasa tunapata ndege karibu kampuni 4 ambao ni Air Rwanda, Qatar Airways, Turkish Airways na Ethiopian Airways. Tunafanya mikakati ya kupata ndege zaidi zije kwenye airport ya Mombasa, kwa sababu eneo hilo lote, mkanda huo wote uweze kunufaika kwa watalii wa kigeni. Lakini kwa hivi sasa lazima tuzingatie, kuna hofu duniani. Hata tukifanya mikakati saizi, watalii wa kigeni hawatakuja kwa sababu ya hofu ya ugonjwa na maambukizi ya ugonjwa huu. Pili, hawana senti za kutumia kusafiri kwa sababu hawajui kesho watakuwa wana makazi ama hawana makazi. Hiyo ndio hofu ya kwanza. Ndio mimi nawasihi wanadau wa sekta ya utalii, sisi tufanye mikakati ya kuwauzia Wakenya wawe wao ndio wageni wa kwanza hapa nchini. Na pia tunataka Wakenya waweze kutembelea, kwa sababu ikiwa Mkenya hatembei kwa hivi sasa, uchumi hautafunguka na watu wetu watazidi kuathirika
kiuchumi. Kwa hivyo tusaidie sisi wenyewe kufungua uchumi wetu kwa kuwapa watu wetu makazi. Kwa hivyo lazima sisi tukubali kwa hivi sasa hakuna wageni wa kimataifa. Wageni ambao watapatikana kwa hivi sasa ni wageni wa kinyumbani. Na Waziri, swali la mwisho tu, kuna fedha ambazo zilitengwa kwa ajili ya kufufua sekta hii ya utalii. Fedha hizi zimeanza kutumika na ni kwa njia gani? Na mtazamaji, tuiradhi kutokana na tatizo hilo la sauti. Tutarejea tu baadaye mtazamaji na swala hilo ambalo waziri ataliangazia. Naam, tukirejea hapa studio kwa rubani wetu ambaye ni Mabura, tueleze tu safari za ndege haswa tukiangazia sekta ya utalii na sekta zingine itasaidia vipi kuimarisha haswa katika mapato ya humu nchini? Asante sana. Vile Mheshimiwa Balala amesema, nitajaribu kuongea Kiswahili. Just saa zingine matamshi ya aviation zinakuwaga ngumu sana. But nitajaribu aswa. Ile jambo ningependa kuambia Wakenya na association, the Pilots Association wangependa kuambia Wakenya. Wamenituma ni tuangalie kwanza Kenya yetu pesa tunatoaga wapi. Ukiangalia kama mwaka 2018 watu wale wako nje wa Kenya ndio walileta ile pesa mingi. Wale wanafanya kazi nje walileta karibu 223 billion. Sekta ya pili ni chai, ilileta 148 billion. Horticulture, matunda, viazi, all these foods zote watu wanapanda, ilileta 90 billion. Tourism ndio ilikuwa number 4. Alafu kahawa ilikuwa number 5. So sisi kama marubani tunaona kwamba ukiangalia the first 4, zile vitu za kwanza, hizi ni vitu sisi wenyewe ni za Wakenya. Ni vitu sisi serikali inataka kuimarisha. Especially kama tea, horticulture, na coffee. Hizi vitu ni vitu zetu. Corona or no corona, uko nje watu lazima wakule na lazima wakunywe chai. Na ningependa kuonesha Wakenya kitu moja hapa kwa studio. Mtaniomba radhi niongee na kizungu hapa. Ukiangalia kwa dunia, the whole world, Kenya lies along the equator. So one advantage tuko nayo ni kama mzungu anataka kutravel from Australia kwenda Amerika, anaweza fly through Kenya aende. Kama mtu yako Brazil anataka kwenda China ama Japan, anaweza transit through Kenya. Kama mtu all the way kutoka Russia kushuka kwenda South Africa, ni rahisi sana kutransit through Kenya. Ukiangalia some of our competitors kama Qatar Airlines, wanajaribu kumove their base from the Middle East waipeleka hapa. Wamenunua a lot of shares Rwanda Air, na wanajenga one of the biggest airports there. So sisi wa Kenya tunafaa tujiulize kwa nini Qatar wanakuja kusettle hapa Rwanda. Is kwa sababu connecting from Rwanda, it's like connecting from Kenya. It is in the middle of the world. So that is one of the biggest advantage tuko nayo, geographical position. Hiyo Mungu ametupatia. Then number 2, zile vitu tuko nazo, hizi chakula tumesema, chakula, nyama. Kila siku wananchi wa Kenya sisi tunataka kumwambia kama marubani, tunabebaka karibu 140 tons ya nyama kwenda Middle East hapa Dubai. Na ukiangazia utalii haswa. Yes, tunakuja kwa utalii. Ukiangalia nchi kama Kenya tunapataga like 2 million visitors a year. Nchi ndogo kama Singapore, which is a very small, ni kama, in fact it's smaller kama Kilimani ama Westlands, inapata 2 million visitors a month. Sasa tunafaa tujiulize kwa nini watu hawana wanyama. Sisi tuko na wanyama wa pori, tuko na mountains, tuko na nice coastal beaches, tuko na vitu mingi sana to our advantage. Lakini kwa nini watalii wengi wanakuja wanaenda Singapore na sio kwetu? Nisaidie kujibu hilo swali.
hiyo swali ni kwa sababu first of all our infrastructure inaweza saidika na vile serikali wamefanya in this new National Aviation Management Bill 2020. The guiding principles na ile kitu wanataka Kenya Airways ikue an instrument of growth, not just only for Kenyans to make profits, but it must also help the agriculture sector, the tourism sector, na ni lazima the airline has to help the manufacturers. And then especially Kenya is a hub for, tuko na UN headquarters. UN headquarters zile mingi ziko either New York, Geneva na Nairobi. And then most of the region, ukiangalia hii Africa, utakuta most embassies, bases zao zile kubwa, ziko either Kenya, South Africa, or maybe Nigeria or Egypt. So Kenya tuko na advantage kubwa sana. Na ile swali sisi tunataka kueleza wa Kenya. Ukiangalia ndege kama hii, tuseme kama Dreamliner, iko na 240 passengers. Si ndio? Mizigo inaweza beba karibu 40 tons. The 240 passengers utakutaga ni kuna watalii, kuna watu wa business hapo, iko traders, wengine wanatoka Nigeria, wana fly all the way to Asia, Dubai or China to buy goods. Kuna our watalii especially wameletwa Kenya. As the minister amesema and wale watu wameinvest Mombasa, hao ndio wamefanya hao watalii wakuja Kenya. So sisi tunaomba serikali, these people who have called this tourist in, they have invested in the coast. These people who have a farm, they are growing this horticulture. Hao watu, they should have a say in the airline. They should have a say on the frequency. So sisi ile kitu tunataka kuambia serikali, we support the nationalization na tunataka the airline to grow, because if the airline does not grow, Kenya kutakuwa na shida. Kwa hivyo mbali na labda miundo msingi, kuna tatizo lingine ambalo labda kuna mahali Kenya tumekosea tu ambapo hatupati watalii hao ambao tunahitaji kupata kama taifa mengine kama Dubai hivi? Sisi kama airline tumeona kwamba ukiangalia kama the board selection ya KQ, the Ministry of Tourism and especially the Minister of Tourism Najib Balala plus the Hotel Association wanafaa kuwa kwa hiyo board, because hao ndio wanajua wale watalii bookings wametoka America, wametoka Japan or wametoka all over. They can tell, they are the ones wako na the real data. So the airline must work in cohesion with the Ministry of Tourism, because hao ndio wanajaza hii ndege. Yes, ni the tourist because tukiinsist only ni the board of internal, hiyo haisaidii the airline, haisaidii kabisa. So we need the input of the Ministry of Tourism, we need the input of the Hotel Association, and we need the input of the horticulture. Yeah. Na mtazamaji, tunaenda mapumziko, lakini tukirejea tu tutarejea na Waziri Najib Balala atujibu kwanza swali letu la hapo awali, lakini pia tutaangazia mashirika ya ndege yamejiandaa vipi kwa kurejea kwa safari za kimataifa pia za humu nchini. Mtazamaji, usiende mbali, kumbuka tunazungumzia utalii humu nchini, na rejea baada ya muda usiokuwa mrefu. When the world changed, it made us go back to the simple joys and love the little things even more, like serving up your best, eating together, and sharing more. Now, we'll take nothing for granted and always remember to taste the simple joys. Coca-Cola, taste the simple joys. Never understood.
save by not having to use multiple products. And you only rinse once. For a laundry soap that can help save you time, water, and money, try Whitewash Extra. Brand power, helping you buy better. When the world changed, it made us go back to the simple joys and love the little things even more. Like serving up your best, eating together, and sharing more. Now, we'll take nothing for granted and always remember to taste the simple joys. Coca-Cola. Taste the simple joys. When we moved from analog to digital, we took the opportunity to share our talanta. And the rise of local radio represented our voices mtaani. New ICT and educational platforms are going to make sure that no one is left behind. Communications Authority of Kenya, opening your world. Karibu tena mtazamaji, wapo unaungana nasi unatazama NTV sasa, na hii leo mtazamaji tunaangazia swala la utalii humu nchini. Swali letu hii leo tumekuuliza, je, serikali inafaa kuweka mikakati gani kuvutia watalii wa ndani ya nchi? Je, serikali inafaa kuweka mikakati gani kuwavutia watalii wa ndani ya nchi? Wasiliana nasi @Nuru_Abdulaziz, @NTV sasa, @NTV Kenya mtazamaji. Na nikirejea tu kuwajulisha kuhusiana na wageni wetu hii leo, katika studio za Mombasa kule kuna Ishpal, nitakuwa na mwenzangu Kelvin ambaye ana wageni wake Ishpal Oberoi na Wasike. Kumbuka kule ni katika studio ya Mombasa, ambaye mwenzangu Kevin Mutai ataendesha mjadala huo au ataendelea kuendesha mjadala huo. Na hapa katika studio nina rubani Mwenda Mabura ambaye ni mwakilishi wa muungano wa marubani, na kupitia njia ya Zoom nina waziri Najib Balala ambaye ni waziri wa utalii. Moja kwa moja kwa waziri Najib, tulikuuliza hapo awali kuhusiana na fedha ambazo zilitengewa sekta ya utalii. Fedha hizo zimetumika au hazijatumika, au na kama zimetumika kwa njia zipi? Kwa kweli Nuru, asante sana. Nataka kusema kuwa fedha hizi ambazo zimetengwa kwa ukarabati wa mahoteli, bado tunapanga mikakati ya vipi zitaweza kutumika, ambao tunasema labda implementation framework inaitwa. Tunashirikiana na wizara na hivi karibuni wizara ya mali ama National Treasury, hazina ya kitaifa, itatuambia vipi tutatumia hizo fedha, na hizo fedha bado hazijafika kwenye wizara ya utalii. Tunatarajia hizo fedha zitakuja mwezi wa 9 kuanza kutumika. Kwa hivyo ikiwa tayari, tutajulisha kila mmoja mikakati na nidhamu ambayo itafuatwa kwa kutumika hizo fedha. Pia nataka kumpongeza Bwana Mwenda, anasema kwa amejaribu hiyo lugha ya Kiswahili kuizungumza sana. Lakini pia nakubaliana kuwa lazima kuwe na mikakati ya kuangalia kuwa Kenya isiwe ni transit, nchi ambao ya kupitia njia. Kenya iwe ndio kama final destination. Lazima kila mmoja aje Kenya halafu ende wengineko. Hayo ndio mambo ya muhimu ambayo tunataka kukubaliana na shirika la Kenya Airways na wanadau wa Kenya wa marubani, ya kuangalia vipi tutafanya Kenya kuwa ni destination badili ya kuwa ni transit destination. Tukisema ni transit destination, watu watakuja kwenye airport, watapita, hawataingia ndani ya nchi. Tunataka nchi yenyewe iwe ni destination ambao watu watembelee nchi halafu uende kwingineko. Hayo ndio mikakati ambayo tunapanga na Kenya Airways pia. Na Mwenda awali pia amezungumzia swala la washikadau katika sekta ya utalii kujiunga katika bodi ya KQ, na pia kwa hapo pia amekutaja waziri. Unasemaje? Asante sana. Kweli mfumo mpya ambao sasa tumeuelekeza kwa kushikanisha shirika la ndege na pia shirika la viwanja za ndege. Hiyo ndio fikra ambayo serikali imefikiria, na hapo mfumo huo
serikali itakuwa imewakilishwa vilivyo. Utakuwa na mikakati ya kuwa wizara na wanadau wa utalii wataweza kupendekeza yale mambo ambayo yataka yafanyike kwenye idara hiyo ya mfumo mpya. Na shukran sana waziri, na shukran sana kwa kujumuika nasi katika mjadala wetu. Moja kwa moja kuelekea Mombasa, Kevin Mutaya na wageni wake, na ataendelea tuna mjadala. Naam, shukran sana Nuru, na kwa kweli Ishpal hapo kuna jambo ambalo waziri ameweza kuleta kuhusiana na zile fedha ambazo ziliweza kutolewa na serikali takriban shilingi bilioni 6, lakini tukaarifiwa kwamba bilioni 2 zitatengwa kwa kukarabati mahoteli na vile vile juhudi zingine, pesa zingine zitatumika katika juhudi za kuweza kumarket sekta hii ya utalii na vivutio tofauti hapa nchini. Je, pengine kama mmoja wa wadau katika sekta hii, pesa hizo ungeona ama ungependelea zitumike kivipi? Ningependelea zitumike number 1 kujenga market ya beach traders. Sababu sekta ya fedha sekta ya utalii imeumizwa sana na beach traders, na waziri anajua. It was one of his projects kitambo sana kuondoa hawa beach traders kutoka beachfront. Wageni na watalii hawawezi enjoy beach wakisumbuliwa ama wakiakostiwa na watu ambayo wanajaribu kuuza vitu saa yote. Beachfront inafaa iwe ya relaxation and recreation peke yake, sio ya biashara. So mimi ningeomba kwamba hii pesa ikipatikana, kiasi cha hizo pesa ziende improve beachfront na kuondoa hawa beach traders na kuwapatia mahali pazuri, mahali wanaweza fanya biashara zao. Hata sisi kama tour operators tunawapromise tutawapelekea tourists kununua vitu kwao, lakini kulete wageni paka wa enjoy hiyo bahari, na sahi hawawezi enjoy hiyo bahari bila ilikuwa. Na hata kwa wakati huu ambapo pengine serikali inaweka kampeni kupitia idara tofauti kama vile hata KTB ili kuweza kuuza utalii wa nchi hii, je, pengine kwa maoni yako tu itachukua muda gani ili kuweza kuiregesha sifa iliyokuwa hapo awali? Paka uoga ya watu ishe. Hii ugonjwa ime affect watu mentally sana. More than physically, more than financially, mentally ime affect watu wengi sana. So until hiyo uoga ya hii ugonjwa iishe ama ipungue, ndio hiyo efforts za KTB ndio zitafaulu. But bila mimi naona at least 2 to 3 years, miaka 2 au miaka 3, ndio tutaweza kuregesha utalii mahali. Na pia je, wadhani kwamba utalii wa humu nchini ama wageni wa humu nchini wa Kenya kuzuru maeneo tofauti kama mbuga za wanyama, mahoteli huko Mombasa, bahari, fuo za bahari, je, pengine unaona kama pengine inaweza ipa taswira tofauti ama inaweza kuinua uchumi ama sekta ya utalii? Sasa tumepata chance. Sababu ni kama tumefungwa. So ukifungwa unapata chance ya kurekebisha zile makosa ambayo haungerekebisha wakati uko full force unafanya kazi. So sasa wacha tuone positive ya hii pia, kwamba let us rekebisha where ilitakana turekebishe na mahali tulikuwa tunakosea. Wale wageni wetu ambayo walikuwa wakija local ama wangambo walikuwa na complain nini, kitu gani haikuwa na waridhisha. Wacha tusuluhishe hiyo kitu. Na Nuru, sijui kama bado waziri yuko na sisi, niko na swali moja kwake. Endelea. Waziri, licha ya hata kuweka mikakati ili kuweza kudhibiti kuenea kwa maambukizi kutokana na janga hili la COVID-19, pia kuna hofu ya hata Wakenya wenyewe hata kuweza kusafiri katika maeneo tofauti. Je, pengine hilo pia linaweza kuwa tishio kwa uchumi wa taifa hii, hususan kutokana na hali ya utalii kwa sasa? Kwa kweli Kevin, sijakupata hiyo sauti, sijakupata unazungumza swala gani?
nauliza waziri, mikakati ambayo imewekwa na serikali ili kuweza kudhibiti maambukizi zaidi ya janga la COVID-19, je, pengine inaweza kuwa pia ni tishio ama hofu kwa Wakenya ili kuweza kusafiri? Kwa kweli tumeweka mikakati ya kuweza kuhifadhi na kuleta hali ya afya kuwa ndio kiwango cha kwanza kabla ya uchumi. Mikakati hii ambayo tunaita health and safety protocols, hizi tumetengeneza mikakati haya kwa ushauriano ya wanadau wenyewe. Nimeunda task force ya takriban watu 17 ambao ni wanadau, ni viongozi wa wanadau wa utalii, kwenda kushauriana na sisi na Wizara ya Afya. Kwa hivyo mikakati haya tayari yamekubalika na imeungwa mkono na Wizara ya Afya na pia la shirika la utalii duniani, World Tourism and Travel Council. Kwa hivyo mikakati haya yakifuatwa, kutakuwa na usalama hata tukiwa na watalii mjini wetu hapa Kenya. Kwa hivyo sina shuku yoyote ya kuwa ikiwa tutafuata mikakati haya ambayo tumepewa na tumeizingatia, lazima kutakuwa na usalama hapa nchini. Naam, shukran sana. Na pia Iqbal, je, pengine kama pia mfanyabiashara katika sekta hii, wahisi kwamba unahusishwa kama inavyofaa na serikali katika kuweza kutafuta njia mwafaka ya kuweza kuregesha sifa katika sekta ya utalii? Tunaulizwa wakati wote kuhusishwa, mwesi kama mnahusishwa kama wadau wa sekta ya utalii. Saa ingine tunahusishwa, saa ingine hatuhusishwi. Decisions ambayo zinachukuliwa si mbaya, because ni kusaidia nchi nzima. So saa ingine zile maoni zetu sio ni selfish, lakini wale ambayo wamechaguliwa kusimamia nchi nzima, they have to think about the whole country, not only the selfish business interest. Na pengine tukiangazia taswira iliyoko kwa sasa, je, idadi ya wageni wanaofika kwenye mahoteli unapozungumza na wenzako katika biashara hii iko vipi kwa sasa? No, nimeongea na hoteli nyingi kutoka jana. Kuna shida moja ya form B. Kuna form inaitwa form B ambayo hoteli nyingi bado hazijapata Mombasa. Na bila hiyo form B hatuwezi hata kufungua mabiashara. Hoteli zingine zimepata, lakini nyingi sana hazijapata. So hizi hoteli zinataka fungua, lakini hawawezi fungua. Na ndio wanasafa. Na Nuru, nilikueleza pia kwamba tutakuwa na Wasike ambaye ni manager operesheni katika hoteli ya Voyager, na yuko hapa na mtazama kwamba yoelekea hapa. Kwa hakika ataweza tu kutupa pia taswira kamili kama mmoja wa wadau wanaosimamia ama wanaendeleza biashara ya mahoteli katika ukanda wa Pwani, na tutapata kauli yake tu kwa muda usiokuwa mrefu. Lakini kwa sasa acha nimpishe rubani katika studio za Nairobi pia aweze kuchangia mjadala. Na shukran sana Kevin Mutai akiwa katika kaunti ya Mombasa. Mtazamaji, tulikuuliza swali, je, serikali inafaa kuweka mikakati gani kuvutia watalii wa ndani ya nchi? Clint hapa anasema hata si jambo gumu, kupunguza bei tu kiwango ninacholipa kutembelea Masai Mara kwa mfano inafaa kuwa ya chini sana ikilinganishwa na mtalii anayetoka nje na nchi, kiasi cha kuwa hata nione aibu mpaka nisiwe na budi kukikuza chetu. Wa Kenya hupenda kujivinjari. Naye Ondelo anasema Wakenya wenyewe ni watalii tosha, ila fedha ndiyo shida. Limakori Jack anasema wapunguze gharama ya kuyatembelea maeneo ya kitalii. Kwa hivyo tunaona kwamba wengi wanazungumzia fedha katika maeneo hayo ya kutalii humu nchini. Naam, Mwenda, nikikuuliza tu swali. Hapo awali ulikuwa umezungumzia swala la Kenya kuwa eneo ambalo ndege zinapita kwenda katika mataifa mengine labda, au watalii wanavuka hapa ili kwenda katika mataifa mengine. Waziri anasema hapendi Kenya kuwa taifa ambalo watu wanavuka tu au wanapita tu wakienda katika maeneo tofauti tofauti. Maoni yako ni yapi? Utaniomba radhi nirudi hapa kwa hii board.
Ningetaka kujibu waziri na nimemshukuru sana ako kwa hii show na kusema kwamba hiyo swali lake ni ya maana sana na ukweli ya mambo, Kenya lazima ikuwe destination. Ile kitu what I wanted to say is that you can be a transit at the same time a destination. Vile Dubai iko. It's a transit and also a destination. But now ile swali, the Kenya, the hoteliers, wale wako Mombasa, wale wako Naivasha, Nairobi, hao wameweka mahoteli maridadi kabisa. Hao wakulima wamepanda chakula tamu kabisa. So swali ni, hao watalii watafika Kenya aje? Unajua unaweza weka hoteli kubwa, lakini hao watalii watafika aje? How do you ensure hao watalii watafika on the date? Kwa sababu mzungu akipanga anataka kutoka tarehe 15 ni hiyo siku anataka kufika Kenya. So ukimwambia flight inakuwa cancelled, hiyo inaharibu Kenya as a destination. So sisi kama marubani tumekuja na, because sisi our business is not to invest in the tourism, but our business is to make sure that the aircrafts arrive on time, without delays and safely. Those are the three paramount values that we think that we have to do. So how do you ensure hii ndege itatoka US ifike Nairobi hiyo tarehe 15? Ile shida tumekuwa nayo, sometimes unakuta in the past kumekuwa na delays. Inaweza kuwa ni vitu mingi sana. Inaweza kuwa ni weather, inaweza kuwa ndege imeharibika. Na jambo ile tunataka kusema kwa hiyo board ya Kenya Airways, tunauliza serikali, tafadhali iangalie the need of having mtu yule marubani at least wawili watatu. Kwa sababu unaweza sema mtu wa Mombasa atapanga yeye amebook wazungu 200 kutoka US ama London, lakini kuna weather ile iko Europe winter, hiyo ndege itafika huko aje? Alafu kufly tuseme kutoka Nairobi kwenda US, una cross karibu time zone karibu 5. Hiyo ni it's a 14-hour journey. How utanid mapilot wangapi? Watakuwa na lala aje kutoka hapa mpaka aje? Wakifika huko hiyo rest period ni siku ngapi? So kama kuna marubani kwa board ya Kenya Airways, wataweza kueleza the Ministry of Tourism, wataweza kueleza the agriculture sector, hii ndege tunaweza kuambia itatoka 15th itafika 16th saa ngapi? Winter itafika, inaweza chelewa, inaweza divert kwa sababu hiyo runway snow ni mingi sana, inaweza divert. So ataweza ku-advise the board na wakulima na watalii na the hoteliers watakuwa na first hand information. Anaambia mtu we toka kabla hii siku. Then number 2, tuna need also engineers, kwa sababu hii ndege inatumia it's a mechanical equipment, iko na engines. So tuna need engineers wala wanaelewa hizi engines zinaweza run aje. British Airways walikuwa wamenunua engines za Rolls Royce, walipack ndege hizo Dreamliner, hata saizi zimepakiwa azifly kwa sababu they bought the engines zile which were not as good as GE. So ukiangalia another watu wengine wale wanafaa kuwa kwa hiyo board ni the cargo, mtu amesomea air cargo management. We really need that, kwa sababu hizi mizigo zote wakulima wote wamepanda hii chakula, wako na nyama, samaki zinatoka Lake Victoria na huko Mombasa. Hiyo fish itafika aje huko Dubai ama huko Europe in time na ikiwa fresh? So mtu anajua air cargo na specialize in that logistical skill. Huyo mtu anatakana kuwa kwa hiyo board. So the only thing nilikuwa nataka kusema ni as much as tunataka Nairobi ikue the hub na mahoteli zikue, but you need expertise, airline expertise in the board. Hiyo ni lazima. That's why itaweza kusaidia uchumi wa Kenya. Sana. Tuelekee tu Mombasa kwa sababu ya muda tu, tumpe muda mchache tu atueleze kiasi anachotaka kuzungumzia, kisha tutarejea tukimalizia tu. Na Kevin Wasike, kwa sababu ya muda nina maswali mawili tu. La kwanza ni kuhusu je, pengine serikali inafaa kuweka mikakati gani ili kuwavutia watalii wa ndani ya nchi? Na pia swali la pili ni Waziri Balala amekuwa akiwahimiza wafanyabiashara wa mahoteli, wewe kama meneja wa operesheni katika hoteli hii ya Voyager, akiwataka muweze pia kupunguza bei ili kuweza kuwavutia wageni. Je, kauli yako ni ipi?
Asante sana kwa kunipa nafasi hii kuzungumza. Muhimu kwamba ni tayari nafikiri serikali imefanya mengi kufanya iwe ni rahisi wa Kenya kutembelea sehemu tofauti. Iwe ni huko Mombasa ama kwenda katika mbuga za wanyama porini. Tayari bei ya kuingia katika mbuga za wanyama porini imepunguzwa na ninafikiri serikali iko katika njia iliyo njema kwa kusaidia watu kuja. Wamepunguza ushuru ambao wanapewa watu ili watu waweze kupata pesa za kutosha ambazo wanaweza kutumia kwenda katika masafari kama haya. Kilichopo ni kwamba corona ni ngumu na watu wengi hawana senti za kutosha, na kwetu sisi kama wafanyikazi wa mahoteli tabu yetu kubwa sasa ni vipi tutalipa wafanyikazi wetu, ni vipi tunaweza kuwa na pesa za kutosha kufanya biashara iendelee. Na kwangu hiyo ni muhimu kuliko kitu kingine chochote. Kwa hivyo maombi yetu, tayari tulipatiwa pesa fulani ambazo zinafaa kutufikia, lakini hazitoshi. Kwa hivyo muhimu ni wafanyikazi wa mahoteli, wanabiashara watasaidiwa vipi ili tuzidi kuendelea mbele. Naam, shukran sana. Mtazamaji, ni hayo tu kutoka kaunti 001, lakini kwa sasa Nuru, mpira uko nawe. Hebu sasa tumalizie, tupe kauli yako na mgeni wako kutokana na mada ya leo ya sekta ya utalii. Na shukran sana Kevin. Waziri, la mwisho tu kabisa tukitamatisha, hatuna muda, labda maoni yako katika kuimarisha sekta hii tu kwa ufupi tu, tungetarajia nini? Kwa kweli sekta hii ya utalii ni sekta ya muhimu sana, na ni sisi sote wa Kenya tuwe sisi ndio kwenye mstari wa kwanza kuinua uchumi wetu, na uchumi wa utalii ni uchumi muhimu sana. Kwenye uchumi wa utalii ama sekta ya utalii ni sekta ya muhimu sana, inapeana takriban milioni 2.5 wa Kenya wanafanya kazi kwenye sekta hii. Kwa hivyo tunatarajia kwa sisi watalii wa kinyumbani tuwe mstari wa mbele, tutembelee maeneo yetu na tuinue uchumi wetu. Hiyo ndio ombi ambao nitaweza kuomba kwa Wakenya wote kwa jumla. Naam, Mwenda, ya mwisho tu kabisa tukimalizia kwa ufupi sana, maoni yako ya mwisho kuhusiana na sekta ya utalii. Sisi jambo ile tunataka kusema, sisi marubani tuko pamoja na serikali na tuko na pamoja na sekta ya utalii yote, wahotelia. Tunataka kuwasaidia na tunataka Kenya inuke kwa sababu watu wapate kazi na uchumi wetu iendelee mbele. Yes, tuko 100% na Wakenya na tunataka kuwasaidia ikuinue uchumi. Yes. Na shukran sana Mwenda Mabura ambaye ni rubani na mwakilishi wa muungano wa marubani. Shukran sana Waziri Najib Balala. Shukran sana wageni ambao walikuwa nasi kutoka kaunti ya Mombasa. Shukran sana mtazamaji kwa kuchangia mjadala wa leo kuhusiana na utalii humu nchini. Naitwa Nuru Abdulaziz. Kumbuka kwamba taarifa zetu za saa 7 zinakujia baada ya muda usiokuwa mrefu. Usiende mbali. Beat sensitivity pain fast with Sensodyne Rapid Action for clinically proven relief in 60 seconds. Come out of there, Anna! It's embarrassing to the neighbors. He's making a scene. Why Just would go you be inside, embarrassed Grandma. to your neighbors? Why? This woman's nothing but a trickster. That should cover the damages Gail caused. I don't need any money from you. You can shove that down your throat. Is there some honesty still left in you? Salvador proved to me that you're a decent person.
As long as Anna still remains in our lives, we'll never get to live in peace. I wasn't born in this world just to end up as the rebound. I have to get rid of Anna for good. Enjoy the naturally appealing taste of our unique fruit blends. Represent who you naturally are with Juice Drink. Naturally ours with no added preservatives. A quality product from Bidco Africa. When the world changed, it made us go back to the simple joys and love the little things even more. Like serving up your best, eating together, and sharing more. Now, we'll take nothing for granted. And always remember to taste the simple joys. Coca-Cola. Taste the simple joys. Pata 50% extra credo bila expiry ya kupiga na ku-SMS across networks. Piga star 444 star scratch card pin hash, na kama ni M-Pesa star 444 star 2 hash. Safaricom for you. Ukiambiwa 1 plus 2 10 marks, huwezi andika 3. Hebu fanya ujinga, uvae jeans, t-shirt na kofia, uingie kwa gari, makanga akuitishe fare, umwambie nitakupea tukishuka. Unasikianga? Dondoa moja dere. Wear your mask and maintain social distance always, and sneeze or cough into your elbow. Book your ticket online via iAbiri and use our cashless payment options to play your part to win the COVID-19 war. Cabling tips. Use cables from a reputable manufacturer made from 99.99% pure copper and the best insulation. Use a certified installer. Scratch to verify and authenticate your cables. We manufacture an extensive range of power cables for applications in domestic and industrial wiring. Our work speaks for itself. Get in touch. Let's talk cables. Kumbuka, Wire C Wire. East African Cables. Connecting lives. This is NTV. Good afternoon. My name is Olive Barrows and you're watching NTV at ONE. Nairobi Senator Johnson Sakaja is still headlining the news, and he's now a free man after the court fined him 15,000 shillings after he pled guilty for flouting curfew orders. Sakaja appeared before Chief Magistrate Rosaline Onganya at the Kasarani COVID-19 makeshift court. The court observed that Sakaja was a
first-time offender and therefore reduce the fine from the stipulated maximum of 20,000 shillings or 6 months in prison. The Nairobi senator spent Saturday night in a police cell after he was arrested at a nightclub, or rather at a bar in Kilimani, drinking alcohol while violating the 9 p.m. to 5 a.m. curfew that was set to help contain the spread of COVID-19. I've paid my fine, and I'll continue to urge Kenyans to follow the directives. I think the only thing I can say is, I think from yesterday, there have been a lot of messages and calls that have come in. In fact, now people have started sending me M-Pesa. I'm telling them, please don't send. It's a tough time, so and I've handled it already. But I think the show of goodwill and just the understanding that everyone has, that these things happen, tunaendelea na maisha. So saizi tunakimbia Senate, tunaendelea na kazi ambayo iko huko mbele yetu. All right, staying with matters health, but as far as COVID-19 is impacting the health worker, and with the opening up of inter-county movement and the economy, the health workforce has become more susceptible to COVID-19. We'll be getting an update on that shortly, but before then, cotton farmers in Busia County have been urged to embrace the recently released hybrid cotton seeds to maximize on yields as efforts to revive cotton farming in the county intensify. Speaking after the distribution of hybrid seeds to farmers in Samia sub-county, Funyula, Member of Parliament Wilberforce Oundo told farmers that the much-awaited operationalization of the Mulwanda ginnery will take place in mid-September. At least 600 hectares of land in Samia is expected to be brought under cotton production with a projected yield of 60 tons by December of 2020. Tukishaanza kuvuna pamba Disemba, kiwanda iko tayari, tuna pamba ambayo tutatumia kutest run the ginnery. Hiyo mbegu tumeshagawa almost 30,000 farmers ambao wanataka wapande hiyo pamba, kwa sababu hii ginnery kifufuka wakitengeneza hii ginnery inataka raw material, bila pamba haitaendelea mahali. Well, as we mentioned earlier, with the opening up of inter-county movement and the economy, the health workforce has become more susceptible to the COVID-19 virus. This has seen an increase in infections among healthcare workers, further creating a health gap. This has seen the Kenya Medical Practitioners, Pharmacists and Dentists Union push for employment of more local doctors, especially within the county level. Further, the union wants the government to improve the employment terms of healthcare workers across the country, ensuring those who've been exposed to the virus. Healthcare workers with comorbid conditions, diabetes, hypertension, and those who are above 55 years of age should not be on the front line. They are to be given duties away from the front line. Being healthcare workers, it is very difficult for them to work from home. But there are other administrative duties and policy duties and response duties in terms of coordination that these healthcare workers can be involved in. Unfortunately, also, is that the reinforcement through employment has not yet come through. So this has put the workforce, especially the old, at a crossroads. Because at the workplace, there's a shortage, and they're still required to offer services. And that is why the rallying call is employ the 1,000 doctors we have to reinforce and prevent further infection and even mortality of healthcare workers in the public sector. To matters irrigation now, and the National Assembly's Committee on Defence and Foreign Relations and the Vice Chairperson of the Parliamentary Investments Committee toured the Tana Delta irrigation project on Monday and promised to push the National Treasury to release funds for the revival of the 35-year-old project. The committee believes that economic investment in such areas of security concern can significantly reduce youth radicalization and improve the national security.
The murky waters, the old infrastructure are an indication of a failed project whose impact only the locals speak of. Tumekosa maji kwa muda mrefu sana. Kwa hivyo hii mradi ulikuwa unasaidia watu wengi sana. And it is not just the limited water supply that troubles the community around the Tana Delta. The bare, underutilized land previously thrived under bountiful harvests that was a great source of income. That too is a distant dream. Mwanzo ulikuwa mchele hapa ulikuwa mwingi sana. Tulikuwa tunakuza mchele mwingi sana. Tangu uende tuko na karibu vijana 2000 wamekosa kazi. Na sasa wanarandaranda, hawana matumaini tena. Serikali haiwaajiri. Hata zile kazi ndogo ambazo wangeajiriwa hawapati. While the rice paddies may still be faintly visible, the local factory is a shadow of its former self. The tractors are rotting at the spot where they were last parked at the tail end of their glory days. Katika East Africa hii ni number 2 ukubwa. Na inazalisha chakula kwa njia mzuri sana kwa sababu iko fertile. Haitaji mambo ya fertilizer. But now the Tana and Athi River Development Authority is seeking a 1 billion shilling investment to revive the Tana Delta irrigation project. Mradi huu unaweza kulisha watu wengi. While the benefits of the project are obvious, the government doesn't seem to take it too seriously, as is reflected in the national budget. According to Yatta MP Charles Kilonzo, the government set aside only 175 million shillings, while the project requires up to 2 billion to get to a functional state. It is very frustrating. We believe government should not be starting new projects, while there are many other projects which have stalled. If you look at the location of the project, it is of close proximity to the hotspot areas of, the terror group. And youth engagement, therefore, is a very important aspect. We're importing a lot of rice, but we have everything here. The machinery is here. It can actually crush around 7.5 tons of rice per hour. The government has a duty to make sure the dream that is dying here is revived. Until the project is revived, the infrastructure will continue to be a symbol of what was and also that of hope of what could be. Charity Mwangi, NTV. Away from matters irrigation again to matters health, and chiefs and assistant chiefs in Taita Taveta shall be held personally responsible over increasing cases of female genital mutilation in the region. Public Service and Gender CAS, that is Chief Administrative Secretary Rachel Shebesh, told the administrators to shape up or ship out in the fight against the practice. Public Service and Gender CAS Rachel Shebesh was on a tour in Taita Taveta County. An estimated 60% of women in the county have undergone female genital mutilation. The practice is undertaken secretly by some unscrupulous midwives, elderly women and parents during childbirth. The Kenya Demographic and Health Survey of 2014 indicates that 22.3% of women aged between 15 to 49 years have undergone the cut in Taita Taveta. Shebesh noted that residents had devised new tactics by cutting infants. Akanashimu mtoto amekatwa na inafichwa. It means pia hajapewa dawa. Hiyo kidonda itapona na huyo mtoto analia kwa nyumba dingi. Mama kitoa tu napi anarudisha na naona. Na kitu unafanya ukijificha ni haramu, hata wewe unajua. Taita Taveta is one of the 22 FGM hotspots in Kenya. The practice is common in Mata, Timbila, Salaita, Kishushe, Undanyi, Maungu and Maisenyi areas. Many parents in the affected areas have yielded to cultural demands to circumcise their daughters for fear of being sidelined by their families. Wacheni watoto wetu wa kike wakakue wakiwa na heshima ya upendo wa miili yao. Ni kwa nini bado wewe unakaa kwa zile mila ambazo zimepitwa na wakati? Kwa nini? Mimi pia naungana na serikali kusema ni lazima haya mambo ya ukeketaji yaishe, yakome, kwa sababu hayana faida yoyote. Shebesh issued a stern warning to chiefs in the area, reminding them of their oath to protect the rights of the people, especially children. From tomorrow, kutoka kesho,
Hakuna kazi nyingine au machifu watafanya. Mahali mtoto amezaliwa, wende uangalie kama ni msichana. Kama ni msichana, kila siku naenda kuangalia mtoto. Shebesh reiterated President Uhuru Kenyatta's directive to fight and end FGM by the year 2022, saying it was the responsibility of every individual to work towards achieving this vision. Back to matters, agriculture and farmers in Meru County have been urged to embrace modern technology in farming as the use of drones to spray crops is said to be cost-effective and time-saving compared to manual labor. Adoption of technology in the county is still low, a factor that has been blamed for the dwindling agricultural production. Speaking while demonstrating the use of drone to farmers in Buri, sub-county of Meru County, agronomist Nicholas Sang said the use of drones to spray herbicides and pesticides on weeds and crops, as well as fully embracing technology, is the only way a farmer can reduce cost of crop production and increase yields. Advantages ni kwamba inaenda height yenye unataka, inaweza spray hata mashamba madogo madogo. Na inatumia technology ya ULV, yani ultra low volume device, ambaye pia kwa ndege inatumia. In the past, farmers have faced challenges in weed, pest and disease control, and the most recent one, invasion of locusts. Most farmers did not know what to do when the destructive pests arrived. Teknolojia ya kutumia drone, hiki ni kitu inaenea kwa hewa, haikanyangi. Kwa ile wastage tulikuwa naye kwa mimea yetu, with this new technology haitakuweko. Under the Big Four agenda, the government seeks to improve efficiency on the farms and in turn increase production, and farmers have been urged to adopt technology in order to make this a reality. Judith Cherono, NTV. Residents living in Kazamoyo area in Kwale County have raised concern over acute water shortage due to drought, putting them at risk of contracting diseases, including COVID-19. The lack of rainfall has left residents with shrinking food reserves since their maize crops dried up in the field. Women now have to trek for long distances, risking their health and well-being to collect contaminated water from nearby water pans. They say that since they started using the water, there has been an outbreak of diseases in the area, and they're calling on the government to intervene and ensure they get support to feed their families. The government stands accused of going slow in the quest to revive sugar millers in Western region as debts continue to pile up and render them uncompetitive. Agriculture Cabinet Secretary Peter Munya has defended the government, saying that it's still interested in getting the millers back on their feet, but through leasing them as opposed to privatization. A high-powered government delegation is on a tour of various government projects in Western Kenya, with the health of the sugar industry being among the key concerns on the ground that need to be addressed. The sugar millers have cumulative debts running into the tens of billions of shillings. These debts were written off, but someone somewhere in the Ministry of Treasury never took it serious to remove them from the books. Now we are saying this is the time for those debts to be removed from the books. Ni kama wafanye hivyo, who will come and buy it here? Who will come and buy Mumias? Mateni tup, kule Mumias is over 20 billion. Mateni 20 billion nana tanunua. What is their option? Hakuna option wanapeana. Mimi naona hii option ya leasing ndio nzuri. Tumeketi tukaiona ni nzuri, as long as we put those conditions to make sure that your property is safe, the workers are safe, the sugarcane farmers are safe.
The county government of Turkana has received personal protective equipment, PPEs, from the Kenya COVID-19 Fund in partnership with the Equity Bank Foundation. While receiving the PPEs, the Deputy Governor, Peter Lotetherio, said it will go a long way in helping and supporting the medical practitioners, especially now that the country is battling, or rather that particular county is battling 11 cases of COVID-19. Turkana is among the 68 facilities countrywide to receive the first batch of the PPEs worth over 230 million shillings, and those include disposable gowns, gumboots, masks, face shields, and gloves. 675 kwa yale ambao wanatuonyesha na zile zimejaa kwa magari. Yote imekuja hapa Turkana ili tupambane na huu ugonjwa wa COVID. Hasa kabisa wale frontline staff wetu wa afya. Women parliamentarians elected to chair various committees have been challenged to champion the cause of the girl child, as well as set up platforms to mentor them. Speaking at a function to congratulate the women MPs under the Kenya Women Parliamentary Association, Education Chief Administrative Secretary Mumina Bonaya called on the women MPs to now be on the front line in advancing the agenda of the girl child, as they now held positions that would inspire generations. According to the CAS, the historic events that saw the election of some women MPs to chairperson positions in Parliament was a score to be emulated, and thus most women were in a position to learn and encourage others to reach such levels. The recent reshuffle of committees in the National Assembly saw Homa Bay Woman Representative Gladys Wanga become chairperson of the powerful Finance Committee. Busia Woman Representative Florence Mutua became chairperson of the Education Committee, while Wajir Woman Representative Fatma Gedi was elected vice chairperson of the Security Committee. Today, women are not just being seen, but heard as well. We don't just have the right to vote, but have right to contest for elective position in a democracy, in a democratic way. We don't just have the right to be elected, but have the right to be members and the chairs of committees of parliament. And I think this is why we've met here to celebrate this achievement. And I want to say that may God take care of you as you carry out your multiple duties and responsibilities as leaders of our country. To the Mtumba trade now, and traders in the open-air market in Kilifi have protested the closure of their market, saying they were not consulted, yet they depend on the market for their livelihood. They claimed that they had tried to engage both the national and the county government to resolve the issue to no avail. Hiyo barua nilisoma ilikuwa inasema wanaogopa watu wa Mombasa waje wapatane na sisi watuambukishe ugonjwa na watu wa Taita Taveta, ambapo watu wa Taita Taveta hawakujangi soko za Kilifi. Watu wa Mombasa tulikaa nao tukawaambia msije upande wa Kilifi kwa sababu nyinyi ndio mnatuletea shinda, tunafukuzwa sokoni. Watu wa Mombasa wamebaki Mombasa. Lakini Saturday tukienda tulikuta gari mbili za polisi zimekaa sokoni, hakuna kufungua kazi. Tutapata chakula namna gani? The Njuri is now cautioning residents of Meru and Turkana counties against exposure to the COVID-19 virus that is now fast spreading. Speaking when they paid Turkana Governor Muthomi Njuki a courtesy call at his Kadhwana office, the Njuri elders expressed worry that the virus had now spread its tentacles into the Mount Kenya East region and issued a decree against all meetings in order to stop further spread. The meeting between the governor and Njuri comes at a time when Turkana has reported its second case of the COVID-19 virus. Governor Njuki has also called on residents of the county to exercise directives given to contain the disease. Turkana County became the 44th county to report a coronavirus case on Sunday. Msimamo wa Njuri kabla hata rais atangaze kusiwe na mikutano, sisi Njuri tulitangulia tukasema on March hakuna mikutano ya wasee wa Njuri. Wasee tu watu wa maana sana kwa nchi yetu. Kwa hivyo wasee
msiungane mpato na hii ugonjwa ukufe kifo ambayo haijafika kifo yako. Tuwe kando, mikutano tatangaza wakati corona itaisha. Na kama itaisha, kutakuwa na dawa. Tutaona vile tutaendelea. Leo ndio tumefikisha victims wawili katika Turkana na pia Meru wanaendelea kuongezeka, Meru County. Na hiyo ni kuonesha kwamba tusipochunga watu wetu wafuata maagizo ya serikali ambayo imepeanwa, na sasa serikali ya tatu ambayo ni Njuricheke pia imeongea kwamba tuweke social distance, tunawe mikono, tuvae barakoa na tuache kutembea tembea ovyo ovyo, vitu ambayo ina maana. Hii ugonjwa itatuangamiza. And that leads us up to a break. We'll be back shortly. Captain Cargo, your guide at Kenya Ports Authority today. I'm here to help you navigate through all the shipping and cargo processes at the port of Mombasa with utmost ease. So, if you want to know about our marine and cargo services and tariffs we charge, if you want to learn more about the cargo clearance processes for imports and exports, or if you're interested in our customer service standards, I'm Captain Cargo, always happy to show you the ways of the Port of Mombasa. For questions and to discover more, visit me at www.kpa.co.ke/Captain Cargo. Sona moja imetengenezwa kwa njia spesheli ili kupambana na maumivu kwa haraka. Sona moja ina aspirin kama kiungo. Sona moja, kitulizo kamili. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Stima Sacco, we are a reflection of you. We are a stable, financially sound institution providing tailor-made services to add value to your life, time and money. We are guided by your aspiration. We are Stima Sacco, a true reflection of you. Cabling tips. Use cables from a reputable manufacturer made from 99.99% pure copper and the best insulation. Use a certified installer. Scratch to verify and authenticate your cables. We manufacture an extensive range of power cables for applications in domestic and industrial wiring. Our work speaks for itself. Get in touch. Let's talk cables. Kumbuka Wire C Wire. East African Cables. Connecting lives. We're back. Thank you for staying with us on NTV at ONE. To the international news now, and EU leaders have emerged from a marathon 4-day and 4-night summit to celebrate what they boasted was a historic rescue plan for economies left shattered by the COVID-19 virus. The €750 billion deal was sealed after intense negotiation that saw threats of a French walkout and a Hungarian veto, and fierce opposition from Netherlands and Austria to too generous a package. The package was made possible by the crucial backing of Germany and France and includes the biggest ever joint borrowing by the 27 members of the bloc, something that has been resisted by Berlin and the so-called frugal northern states for generations. The deal is a special victory for French President Emmanuel Macron, who came to office in 2017, committed to strengthening the European Union, but has struggled to deliver against member states with less ambition for the 7-decade-old EU project.
To Nigeria now, and Zainab Wandati found this particularly interesting. A Nigerian official facing a parliamentary probe over graft and mismanagement of funds meant for the oil-rich Niger Delta collapsed on his seat during a hearing. Daniel Ponde, the acting managing director of the Niger Delta Development Commission, collapsed as he was being questioned on his running of the agency by a committee of the House of Representatives in Abuja. Located in the south of Nigeria, the Niger Delta accounts for at least 70% of revenues from petroleum production and has the largest deposits of oil and gas in the country. It's not clear why he collapsed, but he was rushed for medical attention. Security forces clashed with demonstrators in Guinea's capital, Conakry, as protests resumed after a 3-month coronavirus hiatus against the president's suspected intention of extending his grip on power. In the opposition strongholds, demonstrators set up barricades and burnt tires while security forces tried to disperse them with tear gas. Security forces cordoned off the homes of the opposition leader and the national coordinator of an umbrella organization of political parties, unions and civil society groups. As the government imposed measures to fight the COVID-19 pandemic, the umbrella opposition group suspended protests that had raged since October of 2019 over a potential re-election bid by President Alpha Conde. The umbrella organization, the National Front for the Defense of the Constitution, ended the truce with a call for protests on Monday despite a continued ban on gatherings. China's first Mars rover is expected to launch later this month as the country races to catch up with the United States' dominance of space. Lots of space news this week. The Tianwen-1 Mars rover is scheduled to blast off from Hainan Island off China's south coast between July the 20th and 25th. It will be China's first interplanetary mission and takes place shortly before the next U.S. Mars rover, timed to launch no earlier than July the 30th. Named after an ancient Chinese poem, the Tianwen-1 consists of an orbiter, rover and lander and is expected to collect samples from the planet's surface. The system will be carried into space on a Long March 5 rocket and is expected to reach Mars sometime in February of 2021. The dates have been chosen because Earth and Mars only aligned at an optimal position for spaceflight for a short period once every 26 months. The U.S. delayed the launch window of its own Perseverance probe, its 5th Mars rover mission, 3 times over the past month due to technical issues. Well, let's take a look at what's happening in the world of sports. And the Kericho Green Stadium track is now open after laying of a tartan track by the Kericho County government. Several track events took place during the opening launch, graced by Governor Paul Chepkwony, Ministry of Sports Chief Administrative Secretary Hassan Nur Hassan, and Athletics Kenya President Jackson Tuwei, among others. There are considerations to have the stadium renamed in honor of Wilson Kiprugut Chumo, who hails from the area and who won Kenya's first ever Olympic medal back in 1968 in Mexico. The Ministry of Sports is working on guidelines. I had a ministerial task force that is looking at the protocols to come back to sports. Those protocols are being worked out, and very soon in the next 1 week you'll be able to hear what protocols have been put in place. Let's take a look at what's happening in football. And Cristiano Ronaldo became the first player to score 50 goals in the Premier League, La Liga and Serie A after a double in Juventus' 2-1 win over Lazio. Ronaldo put the hosts ahead with a 51st minute penalty. 3 minutes later, CR7 slotted in again, having been teed up by Paulo Dybala for his 30th Serie A goal of the season. Lazio subsequently reduced the deficit through a spot kick of their own with 7 minutes of normal time remaining. Ciro Immobile converting from 12 yards to go, level with Ronaldo on 30 goals. Juve are 8 points clear of second placed Inter Milan and need just 4 points from the remaining 4 fixtures to seal a 9th consecutive Serie A title.
To the English Premier League, where Wolves eased 2-0 past Crystal Palace to maintain hopes of playing Europa League football next season. Nuno Espirito Santo's side moved back above Tottenham into 6th place, and victory at Chelsea in their final Premier League game on Sunday will guarantee a better finish than last season. Tuesday action sees Manchester City away to Watford, and Aston Villa host Arsenal in the late kickoff. Thank you very much. Number one for me. Goes past two and strong enough to hold off Mitchell. He's pulled it back. Jimenez to Johnny on the left. Now on the right and into the back of the net. Left wing back. So he doesn't want to take it on his left side. And as soon as he realizes, oh, I don't want to hit it there, I'll swivel. That's it for NTV at 1. Mark Masai will be your host on NTV tonight.